Pure phenomenology is a science of pure consciousness. To attain its intense spirit, I am pleased to welcome you all to the last session of the day. With great honor, I welcome Dr. S. Ludnathan to lead this section. Welcome you, sir. Thank you again for your interest, and I really appreciate that you are able to walk along by way of listening. Now, pona session la what I shared with you, let me consolidate. Is it clear? I know it was a bit hard session, difficult session. Let me try to summarize, right? And tomorrow, you take down the points. Tomorrow morning when you come, we will start with clarifying it. Okay? I will do that summary part with another 10 minutes. Are you all here with you? Okay? Okay. Phenomenology, I said, is not a school of thought. அது தீர்மானிக்கப்பட்ட நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு thought pattern கிடையாது. It's a movement. It's a movement. It is a methodological engagement. It's a methodological engagement. What it engages? It engages into the ways of knowing. அறிதல் என்ற தளத்தின் கீழ் அறிதல் குறித்த அடிப்படை வினாக்களை எழுப்புவது phenomenology. In Tamil, they use the word நிகழ்வியல். நிகழ்வு இயல் அப்படின்னா என்ன? It's a study of the phenomenon of that is given to my conscious experience. என்னுடைய immediate அறிதலுக்கு உட்பட்ட விஷயங்களை வினவுகிறது phenomenology. It's a study of what appears given to my consciousness. இது ஒரு background, number one. Is it clear? Now, against what background Husserl phenomenology is placed? எந்த பின்புலத்தில் Husserl உடைய phenomenology பேசப்படுகிறது? ரெண்டு பின்புலம் இருக்கு. Husserl's phenomenology is antithetical. Antithetical na enna artham? Not agreeable to naturalistic scientific claims. What is naturalistic scientific claims? The world is objectively known. The world is objectively known. What is the naturalistic scientific claim? That the knower and the known are separate. That the knower and the known world are separate. Third, therefore, there is the subject as the perceiver, understander, knower, and the world as an object, as perceived as an entity. There are two separate entities. Between these two separate entities, who is the judger? The knower, the parpan, the perceiver. He is the judger. Is it clear? Now, this is scientific naturalism. Romba simpler. Now, Husserl says there are certain difficulties in scientific naturalism as a theory of meaningfulness. There are certain difficulties in scientific naturalism as a theory of meaningfulness. Enna difficulty? What is the difficulty into it? One major difficulty is this: scientific conclusions, they claim to be objective and scientific, but unfortunately, conclusions are arrived by a mode of psychologism. What is that psychologism that operates? When you conclude on a general case that all X is this case, all water is hydrogen, oxygen, without seeing all water, I am making a psychological association
from 100 case to 1000 cases to 10,000 cases to all cases. Almost religious gurus were doing. What is past will be repeated in the present and it will be projected towards the future. Is it clear? Past 100 times you have seen the case. It could be the same case. It need not be the same in future. You understand this? What's your name? Gautam. Gautam gets up in the morning on Monday. Right? He takes water and then sprinkles on his head with all devotion. He looks at the sky. The sun rises in the east. Tuesday, Gautam gets up at 6 o'clock, takes water, sprinkles very devotionally. He looks up the sky. The sun rises in the east. Varam fulla Gautam idan seiran. Gautam will come to conclusion. Only when Gautam gets up in the morning, Suryan will get up in the morning. Can he come to that conclusion? Only when Gautam gets up in the morning and sprinkles water on his body, the Suryan ball will come up in the sky. Yeah, what is his inductive generalization? For several days, for several months, for several years, இதை தான் அவன் நம்பியிருக்கான். 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு தண்ணியை தலை மேலே போட்டான்னா சூரியன் உதிக்கும். ஒரு நாள் எந்திரிச்சு சொல்லுவான், நான் எந்திரிச்சாதான்டா சூரியன் எந்திரிக்கும், காசு கொண்டு வா, நான் மந்திரிக்கிறேன். கடவுளே நான் கையை வச்சாதான் கடவுளே வருவான். புரியுதா? ஸோ he operates on a pseudo notion of scienticism and another notion of psychologism and establish the conclusion, only when I get up, the sun will get up in the morning. இவன் தூங்கிட்டா சூரியன் என்ன பண்ணும்? பிரிட்டிஷ் அரசு தூங்கிட்டா சூரியன் என்ன பண்ணும்? எங்கேயுமே உதிக்காது. அயோக்கியத்தனம் தானே இது, தெரியுதா? ஊரெல்லாம் ஆட்சி பிடிச்சிக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி எங்கேயுமே சூரிய மறைவில்லைன்றது அயோக்கியத்தனம் தானே. இப்படி தான் நிறைய கல்ச்சுரல் அயோக்கியத்தனம் பண்ணியிருக்கோம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஹுசேல் என்ன சொல்கிறான்? ஐ கோ டு த செகண்ட் ஸ்டெப். Phenomenology should start from the knowing subject in order to explore my understanding. என்னுடைய புரிதலை objective world வர்றதை விட how my subject is conditioned to the ability of knowing the world. அப்போ Husserl is telling ஒரு தியரி, ஒரு ஐடியா, தியரி ஆஃப் இன்டென்ஷனாலிட்டி. அந்த ஐடியா பேர் என்னது? தியரி ஆஃப். அவர் என்ன சொல்றாரு? பை அனலைசிங் மை கான்ஷியஸ்னஸ் ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் மை கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஆல்ரெடி கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் கான்ஷியஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அதுதான் பிகினிங் ஆஃப் மை நோயிங். அதுதான் ஆரிஜின் ஆஃப் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதுதான் பேக் டு தம்செல்ஸ். அதுதான் அறிவியலுடைய முதல் வாய். புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ நோயிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நாட் தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெஸ்டபிள் டு பி ப்ரூவ்டு, ரேதர் ஐ am already in the capable of, conscious of in the world. I am open to the world and the world is open to me in my consciousness. My consciousness is open to the world and the world is already open to me in my consciousness. Put it differently, my existence, என்னுடைய இருத்தல், precedes my essence. அதுக்கு he comes through a particular philosophy way that I bracketed, I am not telling you, which we use Kant and Descartes and all that. I said that do that exercise of closing your eyes, try to bring the whole world and try to negate the world, and finally you know that I am conscious, that I am conscious of always. அதுதான் precondition, primordial condition, early condition, originating condition, back to themselves அப்படின்னு ஹுசேல் சொல்வார். புரியுதா? இது ஒரு பகுதி, ஹுசேலுடைய ஃபினோமெனாலஜியில் ஒரு பகுதி. செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபினோமெனாலஜியில்
What is the constituting elements of my consciousness? என்னுடைய பிரஞையுடைய கான்ஸ்டிடியூட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் என்ன, அதனுடைய கம்போசிஷன் என்ன? Husserl will tell you consciousness is constituted of ரெண்டு aspect. One, he uses the word noetic aspect. சும்மா மறந்துடு, பயப்படாத, it's a German word. Another word uses, it is constituted of noematic aspect. Forget it, don't worry. What he is telling, our consciousness is constituted of acts of consciousness and the image of consciousness. If the word is difficult, don't worry. My consciousness, your consciousness as first person consciousness is constituted of ரெண்டு. ஒன்று என்னது? Acts of consciousness. Retention is one act of consciousness. Imagination is another consciousness. Signifying is another mode of consciousness. Is it clear? I signify. And signification is to, let me stop there. So, acts of consciousness, innone the image of consciousness, which I call it object of consciousness. I am capable in my consciousness as conscious of, because I am already there in the world, and the world becomes conscious into my consciousness. Do you follow this? இது அப்படியே you keep it, summarize. Okay. Now, Husserl, or Edmund Husserl, phenomenology of Edmund Husserl, நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா, it is an invitation to be more rigorous. Science takes for granted that truth is objective. Husserl சொல்லுவாரு, truth objective இல்லை. What you call objective world is already present in your subject. Therefore, nullify your bifurcation, nullify your separate way of looking at the world. X, Y, dark, white, பெரியவன் சின்னவன், ஆணு பொண்ணு, பார்க்கிறவன் பார்க்கக்கூடியவன், அடிமை ஆளவன், nullify it, cut away. In the presupposition அவர் என்ன சொல்வாரு? Assumptions, theoretical pre-theoretizations. அது ஜாதியாக இருக்கலாம், ரேஸாக இருக்கலாம், சயின்டிஃபிக் கிளைமாக கூட இருக்கலாம். இந்த ப்ரீ-தியரைட்டைசேஷனை bracket பண்ணு. Let consciousness speak for itself. It owns itself, it speaks for itself. That's why I gave that example of Yana Kada. Janani தானே நீ? Janani told 6 blind men looking at Yanai, they said, Yanai is like a rope, Yanai is like a wall, Yanai is like a big pillar. But what is Yanai? Not by your descriptions. And all your description comes from your blind experience. நீயே ஆல்ரெடி குருடு, குருட்டுத்தனத்துக்கு மேலே இன்னொரு குருட்டுத்தனமான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிற. உன் மரபு உன்னை குருடாக்கிருக்கு இல்லையா? பாதி அறிவு. யானை can say that it is யானை only when it says it is யானை. Until then, என்னுடைய consciousness is broad. Is it clear? So, naming by culture, judging by prejudices, it can be metaphysical, forget it, by prejudices, supposing, presupposing by a mode of religious, cultural naming of it. Husserl will ask you, please stop it. அதுக்கு அவர் சொல்லுவார், method of bracketing. Method of bracket what? Bracket the layers of presupposition. Bracket the layers of prejudices. Bracket the layers of prejudgments. Bracket the layers of cultural ramifications. Look at human being as open in his openness. And you can come to that universality. அதுதான் கடைசியில் சொல்லுவார், eidadic level. கொஞ்சம் கஷ்டமான வார்த்தை, therefore I did not use it.
eidetic level. Eidetic means ideo, eidos, eidos, pure, pure, eidos, idea இருக்கு இல்லையா அதான். You can appreciate the other person in your consciousness as idea without any coloring, without giving any uniform, without giving any what do you call naming. அதான் கடைசியாக நான் சொன்னேன், குரங்கு மனுஷ குரங்கா இருன்னு. புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ 3-4 விஷயங்கள் முக்கியம். Phenomenology as a methodology of understanding. It is an epistemological process. It is a concern about how consciousness operates. How does it operate? By nullifying, bracketing, reducing the presuppositions, pre-theoretizations, layer by layer by layer by layer by layer. You approach the reality, and the reality is already there in your consciousness. இது phenomenology. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் வீட்டுக்கு போ, யூ கோ ஹோம், கூகுள் இருக்கு இல்லையா, கூகுளில் எட்மண்ட் உசேல்னு தட்டு, உசேல். நாளைக்கு வரும்பொழுது எல்லாரும் அதில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருக்கும், உசேலை வாசிச்சுட்டு வரணும். புரியுதா நான் சொல்கிறது? சும்மா நானே வாசித்து கிளாஸ் எடுக்க முடியாது, நீ எனக்கு வேலை செய்யணும். when you come tomorrow, read Uzail, come with some questions. Okay, will you do that? ஒரு விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட பாராட்டுறேன், நேற்றை விட உங்களுடைய லிசனிங் டூவபிலிட்டி டெரிபிளி இன்க்ரீஸ்ட். உண்மையில் ஆச்சரியமாக இருக்குது. இவ்வளோ பிள்ளைங்க இவ்வளோ இந்த மத்தியான கிளாஸில் ரொம்ப அட்டென்டிவாக வித் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூ ஆக்டிவ்லி லிசன். தட் மேக்ஸ் மீ லிட்டில் மோர் okay, good for me. I feel healthy about it. Now, the last part, another 15 minutes we will spend, and we will close the session today. I will just introduce some basic ideas in hermeneutics. Basic ideas, which would be sufficient for your professors to take along. Okay, va? 5 to 10 நிமிஷம். Are you okay with me? Are you here? ஏன்னா hermeneutics is your area. Hermeneutics is the realm exploited, owned, utilized by you, people who belong to literature. Is it clear? So நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற விஷயத்தை ஒரு 5 நிமிஷம் யோசிக்கிறவங்களோட நீங்கள் அதை you can extend it later by reading. Is it clear? சில விஷயம் substance is important in hermeneutics. Okay va? சில major summary மட்டும் I will pass on to you. You read, let's see tomorrow if time permits, we will spend some more time. Is it clear? Hermeneutics அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுமா? சின்ன பிள்ளை மாதிரி மிட்டாயை வாயில் வச்சுட்டு இருப்பாரு. ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இன்டர்பிரிட்டேஷன். இட்ஸ் a science of interpretation. It's a science of interpretation. இப்போ இன்னொரு கேள்வி, நம்பர் 1. ஹெர்மே, interpret, make it intelligible, renderable, understandable. வாத்தியார் என்ன வேலை செய்கிறாரு காலேஜில்? He makes the text intelligible to you. இல்லையா? The teacher makes the text intelligible. அது நாவலோ, பொயட்ரியோ, ட்ராமாவோ, அல்லது ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டோ, he makes the text intelligible. அவர் ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி. ஏஞ்சல்னா என்ன அர்த்தம்? சம்மனஸ் மாதிரி. கடவுள் நினைச்சதை சம்மனஸ் என்ன செய்யுது? டே நாயே, உலக மீட்பு உண்டாகுதுன்னு வந்து சொல்லும். சொல்லுதா சொல்லலையே கிறிஸ்டியானிட்டியில்? அதான் ஹெர்மே இஸ் த இன்டர்பிரேட்டிவ் ஏஜென்ட். ஒரு ஏஞ்சல் போல அது ரகசியங்களை உடைச்சி வெளிச்சு சொல்லிக் கொடுக்கும். ஸோ hermeneutics simply means science of interpretation, which means
make the unintelligible intelligible, the difficult simplified. புரியுதா? The text contextualize. The text contextualize. The complex simplify. Complex simplify it. Knowing it. So hermeneutics is a kind of mediation. நல்லா கவனிச்சுக்க இந்த வார்த்தையை. It's a mediation. Not only a mediation. I come to that position little later. Hermeneutics is mediation in the sense of explaining the text, interpreting the text towards intelligibility of it, understanding of it, புரிதல் of it. Mediation மட்டுமில்லை, by nature, ரெண்டாவது, by human nature, மனித இயல்பு, சுட்டு போட்டாலும் மாறாத இயல்பு, நீ விரும்பினாலும் உன்னை விட்டு வெளியே எடுக்க முடியாத உன்னுடைய இயல்பு, your human nature is being hermeneutical. அதிலிருந்து உன்னால தப்பிக்க முடியாது. அதுதான் ஹைடகர்னு ஒரு ஆள் சொல்லுவான் பின்னாடி, ரொம்ப சிம்பிளா. ரெண்டாவது, we as human being, by our givenness, by our naturalness, by our being in the world, we are foundationally, inevitably, necessarily, எங்க வார்த்தையில் ontologically, we are hermeneutical by nature. We are hermeneutical. வேறு மாதிரி சொன்னா, the mode of being human is interpretative, foundationally. The mode of being human, I cannot but interpret. The moment I speak, my speak is interpretation. இது மரத்துண்டு. The moment I say it's a stage, I already involved, with a piece of wood becomes a stage for me. That piece of chair that you are sitting, the moment some of you sit, becomes a bed. For you, the chair is a bed, interpretatively. And you cannot but escape interpretation. You cannot resist. You are conditioned to be in the mode of interpretative. வேற லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால், ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we as human being, by our ontological nature, நம்முடைய உண்மை தன்மையில், we are interpretative in nature. கடைக்கு போனால், இது சோப்பு, இது பேஸ்ட்டு, நான் மனுஷன், நான் யார், அறிவுஜீவி, ரேஷனல் அனிமல், கல்ச்சுரல் அனிமல், நேச்சுரல் அனிமல், இன்ஸ்டிங்க்டுவல், பிஹேவியரல், எல்லாமே என்னது? மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். என்னை பற்றிய புரிதலும் உலகை பற்றிய என்னுடைய புரிதலும், ரெண்டு புரிதல் என்பதுவே இன்டர்பிரிட்டேஷன். டெக்ஸ்ட் வேற, இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேற இல்லை. டெக்ஸ்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். மீ as human being is a text in interpretation, through interpretation, by interpretation. புரியுது நான் சொல்றது? I as a human being is interpretative, foundationally, ontologically, naturally, inevitably, necessarily. இது ரெண்டாவது. நான் சொல்றது புரியுதா பிள்ளைங்களா? Do you get my language? You don't take effort. இந்த பிள்ளை நிற்க வச்சு, I do lot of interpretation about this girl. The moment I say pulla, already I interpreted him as pulla. Is it clear? Do you understand? The moment you are there and I am there, we are present in an interpretative relation. But prachana, what kind of interpretation that you engage? We are interpretative nature. You cannot escape. இந்த கேம்பஸில் பார்க்குற மரத்தெல்லாம் ஒரு பாட்டனிக்கல் நேம் இருக்கு. The tree is interpreted by a name, is named botanically.
ட்ரீயுடைய பொட்டானிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது. ட்ரீக்கு தெரியுமா இதுதான் என் பொட்டானிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்னு? அது தெரிதல் அறிதலுக்கான மொழி உரை. அந்த டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்டர்பிரட்டட் டெக்ஸ்ட். அந்த ட்ரீன்னு சொல்கிற ட்ரீயே இன்டர்பிரட்டட் தான். சப்போஸ் எங்கள் அப்பா அதுக்கு ட்ரீ இல்லை, அது அனிமல் பேர் வச்சா நான் இன்றைக்கி அது அனிமல் தான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் ஆல்ரெடி an interpretative possibility. Is it clear? So put it differently, human or ontologically interpretative. ரெண்டாவது. மூணாவது விஷயம், you cannot escape interpretation. You cannot escape. ஏன்னா we are temporal. What do you mean temporal? நேரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள். நேரம்னா இந்த வாட்சி நேரம் இல்லை, காலத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லையா? அந்த காலகட்டத்திற்குள்ள நாம் நம்மை பற்றிய புரிதல் அந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தது. If I was born and brought up in 6th century BC ன்னா என்ன ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபிலாசபின்னு சொல்லியிருப்பானா? தெரியாது, வேறு இருக்கும். இப்போ I am named, rendered intelligible as a professor of his thought. Is it clear? If I was born in 6th century, my rendering of me as a human being would have been different. But 21st century, my intelligibility rendering of me as a human being is different. My being is interpretative, condition is temporal. History இல்லை, temporal. புரியுது நான் சொல்கிறது? My being is in time and the time is in my being. அதான் அந்த ஐடகர்னு ஒரு ஆள் சொல்லுவான். I am in temporality. நீயும் நானும் live, breathe, சுவாசிக்கிறது in temporality. Is it clear? And one cannot escape that temporality. Is it clear? You belong to that temp. இது நம்பர் 3. இப்போ கொஞ்சம் ஹிஸ்டரிக்கு உள்ளே போவோம். ஹிஸ்டரி இருக்கு இல்லையா? ஹிஸ்டரி என்ன? இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. இன்டர்பிரிட்டேஷன் வாஸ் யூஸ்ட் இன் த பிகினிங். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். யூஸ்வலி இட் வாஸ் யூஸ்ட் ஜென்ரலி பை ரெலிஜன். சமய அறிஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தான் ஸ்கிரிப்சர் இஸ் தேர் and that scripture must be interpreted, understood to the people. ஒரு ஃபாதர் பிரசங்கம் வைக்கிறாருன்னா அவர் என்ன வேலை செய்கிறாரு? ஸ்கிரிப்சர் வாசிப்பார், அதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டார், 1000 அர்த்தம் சொல்லுவார். அப்புறமும் சும்மா இருக்க மாட்டார், அது ஒரு மாரல் வேற சொல்லுவார். அப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டார், அவருக்கு தெரிஞ்ச செய்யுள்ளாம் உள்ள சேர்த்து சொல்லுவார். சரியா? பிரசங்கம் சூப்பராக இருந்துச்சு சாமின்னுவான். வெளியில் போய் அவன் என்னையா சொன்னானே தெரியாது, சூப்பராக இருந்துச்சு சாமின்னுவான். ஏன்னா 2 பேரும் ஒரே கேம் தான் விளையாடிட்டு இருக்கான். புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ இன்டர்பிரிட்டேஷன் as a science of making intelligible of the text came forward, especially in Christianity in the early centuries, by way of interpreting the scriptural text. நம்ம ஊரில் என்ன சரி, வெஸ்டர்னில் கிறிஸ்டியானிட்டி there were people, scholars who engaged interpretation of scripture. நம்ம ஊரில் என்ன தெரியுமாண்ணா? இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிடையாது, மெமரைசேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெமரி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட். ஏன்னா அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணால் உனக்கு புரிஞ்சிடும், அதை விளக்கனா உனக்கு என்ன ஆகிடும்? புரிஞ்சிடும். அது தெய்வ பாஷை. இன்றைக்கி அந்த கதையை தாண்டா சொல்லிட்டு இருக்கான். தெரியுதா? உனக்கு புரிஞ்சா நீ அதை அவுத்து விட்டுருவேன், அதில் ஒன்றுமே இல்லைன்னுவேன். புரியாத வரைக்கும் மூடி மூடி மறைக்கும், உள்ள ஏதோ இருக்குன்ற ஒரு பிரமை இருக்குல்ல, இருக்கு இல்லையா? சாங்தும் சாக்தோரி ஓப்பன் பண்ணால் அது இருட்டார வெளிச்சமாக இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. ஓப்பன் பண்ணாத வரைக்கும் உள்ளே ஏதோ இருக்குது. அந்த ஒரு மிஸ்டிக்கல் பம்மாத்து மெஜிஷியன் இருக்கு இல்லையா, அது வச்சுக்கிட்டே இருப்பான். நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணான்னா, ஸோ கால் இந்தியன் கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷனில் interpretation took the form of memory reproduction. அதுவும் அவன் என்ன சொல்லுவான்? passed on to the tradition. In Western tradition, text was exploited, utilized. அதை கிளின்னு கிழிச்சு ஆத்தர் என்ன, எப்போ எழுதினா, எவன் எழுதியிருப்பான், எந்த சூழ்நிலை எழுதியிருப்பான், இஸ் இட் கிளியர்? அவனுடைய கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அவனுடைய சைக்காலஜி என்ன,
கிழிச்சு பண்ணுவான். நம்மால் பத்திரமா ஓலையை மடித்து வச்சுக்கிட்டு போட்டால் தாமிரத்து குளத்தில் போடுவான், இல்லைன்னா நெருப்பில் போடுவான். என்ன திருப்பி கிடைக்காது பாரு. நம்ம வே ஆஃப் இன்டர்பிரேட்டிங் பாசிங் நாலேஜ் இஸ் நாட் த்ரூ இன்டர்பிரிட்டேஷன், இட் இஸ் த்ரூ மெமரி ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ நமக்கும் வெஸ்டர்ன் மைண்டுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குல்ல, இருக்கா இல்லையா? அதனால் இப்போ செய்கிறாங்க, என் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, வேதிக் டெக்ஸ்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? So, to begin with, historically speaking, interpretation as a science of understanding, making things intelligibility, operates in the realm of divinity, religion, theology, religious circle. Is it clear? Slowly, later, Dilthi னு ஒருத்தர் வருவார். Dilthi, D-I-L-T-H-Y. அடிச்சு பாரு, கூகுள் பண்ணு. அப்புறம் காடமர்னு ஒரு பேர் வரும். ட்ரை இட் இன் கூகுள். காடமர், G-A-D-M-A-E-R. Is it clear? Is it clear? இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. We are by nature interpretative, conditioned to be interpretative, and my interpretation is temporal, situated. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Situated. நான் இந்த சூழ்நிலையில், இந்த காலகட்டத்தில் interpreting phenomenology in a particular manner. There is no universal. The way you understand, appreciate, I brought that யானை கதை, குரங்கு கதை, எட்ஸெட்ரா. உசேல் எழுதும்போது யானை கதையும் குரங்கு கதையும் எழுதுனா, அது லூர்து நான் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எழுதுறான். உசேலுக்கு அந்த கதையே தெரியாது. புரியுது நான் சொல்றது? So, my interpretation, hermeneutics, is situated within a context. நான் விட்கென்சன் சொன்னேன் இல்லையா, word derives its meaning in the context. இதான் இங்கிருந்து எடுக்கிறான். இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல இதுக்கு அர்த்தம். இந்த கிரவுண்ட்ல this ball is called football. Otherwise, in another ground, that ball is not football. It is situational, temporal, historical, contextual. இந்த ஐடியாவை அப்படியே எடுப்பாங்க. எடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்கிரிப்சர், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் மாரல் ட்ரூத் மஸ்ட் பி கண்டெக்சுவலைஸ்டுன்னுவாங்க. கண்டெக்சுவலைஸ்னா நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், செயல்முறைக்கு உட்படுத்த வேண்டும், கடந்த காலத்தை மட்டும் நினைக்க இப்படிலாம் பேசுவாங்க இல்லையா? இங்கேருந்து வர்றது தான் இந்த ஹெர்மெனூட்டிக்ஸ் என்ற ஸ்டோரியிலேருந்து வர்றது தான். கண்டெக்சுவலைசிங் சயின்ஸ், கண்டெக்சுவலைசிங் ரிலீஜியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். சரி, அந்த கதையை விடு, நம்ம விஷயத்துக்கு மட்டும் வருவோம். ஸோ தில்தி, காடமர் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை they give importance. ஒன்று, not only humans are inescapably hermeneutical, but we are situated in our hermeneutical possibility. We are situated in temporality, in historicity. We are contextual. இப்போ நீ கார்ல் மார்க்ஸ் வாசிக்கிறீன்னா, கார்ல் மார்க்ஸ் must be situated within my historical temporality. புரியுதா? You understand? If Karl Marx talks about alienation, the notion of alienation, I need to interpret it within the concept of multiple discrimination. அதுதான் ஃபைட். இப்போ எப்படி பண்ணுறது? இவன் என்ன சொல்கிறான்? இன்டர்பிரிட்டேட்டிவ் தியரிட்டிஷியன்ஸ், இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் லயபிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டெம்பரல் கண்டிஷனாலிட்டி. 2. 3 முக்கியமானது. கடைசியா ஐ வில் கம் த லாஸ்ட், ஹுசேல் அண்ட் ஹைடகர். இஸ் இட் கிளியர்? இன் டேக்கிங் லிட்டில் இன்சைட் ஃப்ரம் காடமர். Interpretation cannot be reduced to singular possibility. Interpretation cannot be reduced to a militant, singular, similar, same as, enclosed, enslaved, centralized possibility. So, it's open. Future possibilities are open. Is it clear? Do you understand?
when I say I am only rational, I am more than rational. When I say I am animal, I am more than animal. When I say I am rational animal, I am more than rational animal. When I say I am emotional, I am more than emotional rational animal. So, possibilities of interpreting you, horizon. அதான் என்ன சொல்றார்? Fusion of horizon. தட்டிப்பார் கூகுளில். Fusion of horizon. Try fusion of horizon in hermeneutics. So, I can merge myself as a human given to a context by a mode of interpretation, merge within the context, and the context in turn merges into me. Put it another way, my face is yours and your face is me. And in that horizon of intersubjectivity begins the birth of human interpretation. Of what do you mean by human? புரியுதோ புரியல விட்டுறேன். In that mutuality nativates the birth of what do you call human. There is no as such, and it is conditional, temporal, you understand, situational, directed towards the future. ஒரே லைன்ல சொல்றேன். Hermeneutics as a science of understanding is, it says, ontological, historical, situated, temporal, but projective towards the future. It doesn't stop there. It's as if this is the only way I understand the world. The world is open and I am open to the world. In that openness, there is no singular authoritarian ruler to say this is the correct meaning. நீ தான் author as you read the text. நீ தான் எழுத்தர் as you write the text. But see that sense of eidetic universal fusion of horizon, அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. There is another word they use, hermeneutic of suspicion. அது நாளைக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன். எதை சஸ்பீஷியஸ் பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. இப்போ நான் சொன்னது, I have tried to summarize the entire history discussion in the science of hermeneutics, which belongs to you as literary students. The moment you engage a text, you engage it interpretatively. Special effort at இதுக்கு வந்து என்ன இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கணும் இல்லை. The moment you read it interpretatively. The moment you like it interpretatively. The moment you enjoy it interpretatively. You cannot escape. But what kind of interpretation and how much your interpretation condition, you have to become conscious. It is conditioned by your immediacy of it. They use the word temporality of it. I am conscious of it. I am also conditioned by the fore understanding. அது ஹைடகர். ஃபோர்னா பின்னாடி, என் கழுத்தில் என் சுமையில் சுமத்தப்பட்ட புரிதல்களோடு இந்த டெக்ஸ்டை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். புரியுதா? ஒரு பையனை பார்த்த உடனே யாருன்னு எப்படி பார்ப்பேன்? அவனை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணல. என் மண்டையில் அவனை பற்றி சில ஐடியா இருக்கலாம், இவரு எல்லாம் இருந்தானே இவன். ஐ ரீட் ஹிம் இன்டர்பிரேட்டிவ்லி. So, I am conditioned by my temporality of the past. At the same time, future is open, provided I am able to what? I am able to engage on the methodology called hermeneutics of suspicion. சந்தேகி, எல்லாத்தையும் சந்தேகி. அப்பதான் உன் புத்தி ஆகும். இல்லைன்னா அடுத்தவன் சுத்தியை தூக்கி தட்டிட்டு இருப்பேன். உன் புத்தியா வளரணும்னா சந்தேகி. சஸ்பெக்ட், சஸ்பெண்ட், ப்ரீசப்போசிஷன், ப்ரீஜெடிசஸ், ப்ரீதியரடைசேஷன், அசம்ஷன்ஸ். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரிதான், அது பெரிய புனிதரே வந்து சொல்லியிருந்தாலும் சரிதான், சந்தேகி. புனிதம் என்று சொல்லப்படுவதை சந்தேகி, பாவம் என்று சொல்லப்படுவதையும் சந்தேகி. நீ அதிமிக உன்னதன் சொன்னாலும் சந்தேகி, நீ அதிமிக முட்டாள்னு சொன்னாலும் எக்ஸசைஸ் தட் ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன். ஸோ ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் அருமையான விஷயம். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி மீடியேஷன்,
It's not only an instrument of understanding, it is understanding itself. You cannot but understand. And understanding is interpretation. புரியுதா நான் சொல்கிறது? புரியுதா புரியலையா? ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக உட்காந்துட்ருக்கீங்க? Go and enjoy, tomorrow we shall see. Thank you, sir. It was an insightful input on phenomenology and hermeneutics. Dear participants, it's time to pose your questions. Online participants, can your queries only in the YouTube comment sections. Dear sir, I would like to clarify. In theory of interpretation, if it is subjective analysis, then is there any possibility of universal truth or to come to a universal ideology, or we have to stop communities? This is a very not only interesting question, it's a debated question. Okay. It is debated among the so-called social scientist scholars, as well as it is debated among the political activists. And the rendu kelvikkum ore vidhaan. What is your question? Universality possible? If interpretation, understanding, puridal is conditioned by situationality, if puridal, understanding, explanation is conditioned by temporality, in language by its givenness, can interpretation be intelligible to all? Can interpretation be agreeable to all? Can all agree to your interpretation? And how can we go beyond the temporality, conditionality, historicity, situationality of interpretation? அதான கேள்வி எஸ்டன். சரி, என்ன செய்யறது இப்போ இந்த கேள்வியை ரொம்ப கொலோக்கியலாக சொல்ல போனால் இப்படி தான். நான் எக்ஸ் ஒய் இந்த சூழலில் பிறந்துட்டேன். இந்த சூழல் தான் என்னை தீர்மானிக்கிறது, கண்டிஷன் பண்ணுது, நிபந்தனைக்கு உட்படுத்துகிறது. இந்த சூழலை கடந்து இன்னொரு சூழலோடு என்னால் கை கோர்க்க முடியுமா? Do you understand it? I am born, brought up, habituated with a particular cultural mooring. Can I transcend it? Is it possible? I know I am historically conditioned. I know I am temporally conditioned. I know my conditioning, my understanding itself is a conditioned understanding. Now the question Henson puts it, is there an universal sharing commonality of understanding possible? சில thinkers yes-ன்றாங்க, சில activists no-ன்னு சொல்கிறாங்க. I am using the word carefully. Thinkers yes-ன்றாங்க, activists, political activists no-ன்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டு பேருக்கும் சில ரீசன்ஸ் இருக்கும். Is it clear? When a black person, black, American black, is it clear? Black American, a black who has undergone the problem of racism, அவருடைய அனுபவம் of racial discrimination, of colonial manipulation, is it clear?
of people who have been tortured, killed, crucified, noosed. அவருடைய அனுபவம் is different from the experience of a ruler whose culture, whose relatives, whose life never went through that experience of nullification, annihilation, extermination, non-existence. அப்போ how do you translate? Can a white understand black? Can a black understand white? At the level of experience. அதான் அவர் வைக்கிற கேள்வி. நான் அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். Can a black understand white? And can a white man understand the experience of the black in the way a black understand his experience? முடியுமா முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? பதில் சொல்லுங்க. சரி, உங்க இதில் சொல்கிறேன். நீ பிரின்சிபல், உங்கள் பிரின்சிபல் இருக்கார், அவர் பிரின்சிபலாக இருக்கார். பிரின்சிபலாக இருந்த அனுபவத்திலிருந்து நீ சாதாரண பையன் அல்லது பிள்ளை, இஸ் இட் கிளியர்? உன்னுடைய அனுபவம் வேறு. கேன் தேர் பி a commonality of experience between both of you? Very difficult, இல்லையா? அதே போல் கல்ச்சுரலாவா, கேன் a black understand white? Can a white understand black? Given to their experience world different. முடியுமா? முடியலனா how can they come together? Peace be with you எப்படி வருவான்? ஆனால் வரானே கோயிலில், வெள்ளைன்னு வரான், கருப்புன்னு வரான், ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஏசுனாரை கொடுக்குறான். வீட்டுக்கு போகும்போது தனித்தனியாக போகிறான். கிறிஸ்தவ கோயிலில் பார்ப்பேன், எல்லோரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சாமி கும்பிட்றான். வீட்டுக்கு போனால் தனித்தனி ஜாதியை பொண்ணு பார்க்குறான். ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் கும்பிட்றான்டா, ஏசுநாதர் ஏசுநாதர்ன்றான்டா. திங்க செம்ப போதான், வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை அது யாருன்றான்? நான் வெள்ளாளன், நான் உடையான், நான் வன்னியன், நான் பறையன், நான் பல்லன்றான். ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் யாரு? கிறிஸ்துவன். திங்க செவ்வாய் போதான், வியாழன் வெள்ளி சனி நான் யாரு? நான் வெள்ளை, நான் ஒல்ல, நான் நொல்லன்னிட்டு. ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகமுக உன்னத கிறிஸ்துவன், உலகமுக உன்னத கிறிஸ்துவன். நம்ம இவன் அப்படித்தான், இன்னொருத்தவனும் இப்படித்தான். கோயிலுக்கு போனால், கோயிலுக்கு போகலனாலும் பிரம்மன், எல்லாருக்கும் பிரம்மன் இருக்கான், எல்லாமே ஆத்மா, எல்லா ஆத்மாவும் பிரம்மனில் கலக்குதுன்னு ஊதிக்கிட்டு இருப்பான். வீட்டுக்கு போனால் இவன் வேற, அவன் வேற, அவன் வெட்டியான், இவன் வெட்டியான், அவன் வண்டியான், இவன் குலைப்பான், இவன் குலைப்பான், அவன் நுண்ணுவான். புரியுதா? எல்லாரும் அந்த கதை தான். சீக் ஜனங்களுக்கு நான் அந்த பட்டியாலா யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருக்கேன். பயங்கர சீக்கிசம் தெரியுமா? குரு கிரந்த் சாஹிப்னு ஒரு ஸ்கிரிப்சர் அள்ளி விடுறான். குரு கிரந்த் சாஹிப் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காஸ்பல், பெஸ்ட்டு. நீல கலர் போட்ட தொப்பி போட்ட சீக்கு இருக்கான், ரெட்டு கோல்டு கலர் போட்ட சீக்கு, ரெண்டு பேரும் செமினாரில் இருக்கான். நான் கேட்டேன், நீ யாரு நீ யாருன்ட்டு. இவன் அவனை தொட மாட்டான், இவன் அவனை தொட மாட்டான். ரெண்டு பேரும் குரு கிரந்த், குரு தான் சாமி. என்னடா கும்ப கூட சேர்ந்து கும்மால் அடிக்கான், ரெண்டு பேரும் செமினாருக்கு வரான். இவன் இந்த பக்கம் நீல தொப்பி போட்டிருக்கான், இவன் இந்த ஆரஞ்சு கோல்டு கலர், இவன் கோல்டன் டெம்பிள்லேருந்து வந்துருக்கான். இவன் அடித்தள மக்கள், இந்த டிஸ்கிரிமினேட்டட் சீக். ரெண்டு பேரும் பேசிக்க மாட்டானுங்க. ரெண்டு பேரும் சப்பாத்தியை நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நானும் சாப்பிட்ருக்கேன், செம்மையாக சாப்பிடுவோம். அவன் சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப நைஸாக, யூ கேன் என்ஜாய். தே ஆர் வெரி குட். பிரச்சனை என்னன்னா, இவனுடைய கல்ச்சுராலிட்டி, இவனுடைய ஹோம் கிரவுண்ட், another home ground, இவனுடைய experience as this, he claims, cannot be transferred, transcended, transposed, transposition. And how can there be a possibility that all of us are one? இந்தியாவில் we are ethnically different, linguistically different, religiously different. அப்புறம் எப்படி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இன் யூனிட்டி வரும், அல்லது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வரும்? சும்மா லபோ லபோன்னு வாயில் தான் சொல்ல முடியும் ஜனகணமனன்ட்டு. சரியா? வீட்டுக்கு போனால் நீ வேற நான் வேற. ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக். த பர்டிகுலர் கம்மிங் டு த லெவல் ஆஃப் யூனிவர்சாலிட்டி, commonality, shared experience. காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேனே, த விட்கென்சன் ஷேர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் பாசிபிள். We shall see tomorrow.
Thank you, sirs. Now I cordially invite Mr. Varun from 2nd BA English to propose vote of thanks. Gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. I am Varun, here to propose vote of thanks. Dear sir, we are grateful for assisting our students by explaining the theories of linguistics. Sir has presented all the sessions clearly and lively. If you talk to a man in a language he understands, thus goes to his head. If you talk to him in his own language, that go to his heart, says Nelson Mandela. Yes, Sir has projected his views on this day 2 of linguistics, phenomenology, hermeneutics. We have gained an in-depth knowledge on essentialism, form of life, continental tradition, Cambridge tradition, epistemology knowledge. I am feeling short of words to express the exceptional hard work being put in this seminar. The way your language interacting with us, making learning so interesting. Thank you, sir. I thank Ms. Usna and Mr. Phoenix for hosting today's sessions. I thank Professor Comes for recapturing the yesterday's sessions. Thank you, sir. I thank all the participants of both offline and virtual for your active participation. I wholeheartedly thank the staff members and students of our Sacred Heart College. It's my honor to thank the various committee members to shape this wonderful event. Thank you so much, friends, for your tireless hard work. With a myth, I thank the technical team for their timely support. Thank you so much, everyone. Have a good day. Thank you, Mr. Varun, for your words of gratitude. Dear participants, the feedback link will be posted in the YouTube chat box. Kindly fill it and submit it. It will be active only for 15 minutes. I repeat, the feedback link will be posted in the YouTube chat box. Kindly fill it and submit it. It will be active only for 15 minutes. Dear participants, we have completed 2 days of hybrid national seminar on literary theories successfully. We shall continue the last day of intellectual journey tomorrow at 10 a.m. Have a great evening. Thank you all. Dear participants, the shift 1 and the participants from other colleges can leave the hall. Shift 2 students can remain and give your attendance to the respective class teachers.
ஆஃப் பண்ணுங்க. We don't have any authority to make a friends to take up here. Okay. Okay, if you want to discuss Freshers Day, you go to the class and then we talk. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்ல ஃப்ரிட்ஜ் கோல்டுல தந்து மேம் ப்ரொஃபசர் ப்ரொஃபசர் Sir, can I end the stream, ma'am? Off பண்ணலாமா? I'm not a professor, I'm an assistant professor. Oh, assistant professor. Okay, next time I'll call you assistant. என்ன பார்த்துருக்காங்க? செஷன் முடிச்சுட்டு வேலை நிற்கலாமா? Absolutely not. 3:30 மணிக்கு வேலை நிற்கிறீங்களா? Stop the link, huh? Can we stop? Stop for 3 all the